Hello students, welcome back. Hope you all are staying safe. We have started our unit 1 and now we are continuing chapter 2, objectives of business. In the previous class we have seen from page 12 to 13. I hope you are remembering it. Business and the classification of business activities. Business activities are classified on the basis of size, ownership and function. On the basis of size, ownership, function. So on the basis of size, we have seen small scale and large scale. So small scale business, it requires less capital and small number of workers. They are there to produce the goods in small scale. And large scale, it requires huge capital and they employ large number of workers and produce goods in large scale. Next, activities on the basis of ownership, private enterprises, that means Taniyar Nirvanam, and public enterprises, that is Poduthurai. It is owned by government, and private enterprises is owned by private people, and joint enterprises means both. It was owned and managed and controlled by government as well as the private enterprises. And next one, activities based on function, industry and commerce. So we have seen the classification in the previous class, and also we have seen comparison of business, profession and the employment. Okay, now let's come back to page 13. The characteristics of business. So what is meant by characteristics? Special qualities. Okay, தொழிலின் தன்மைகள். Have you all opened your book to page number 13? Characteristics of business. The essential characteristics of business are as follows. So first one, protection or procurement of goods. So protection means urpatti, and procurement of goods means purchasing or getting or collecting the products for business purpose. So goods must be produced or collected in order to satisfy the human wants. So the main characteristic of business is collecting the goods or producing the goods in order to satisfy the human wants. மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு activity. And next one, sale, transfer or exchange. So second characteristic is sale, transfer or exchange. There must be sale or exchange of goods or services. When a person weave cloth for his personal consumption, it is not business because there is no transfer of sale. So the main important business character is there must be a sale or exchange of goods. ஒரு நபரிடம் இருந்து பொருள் இன்னொரு நபரிடம் கண்டிப்பாக செல்ல வேணும். So in a business, we are going a shop to get a pencil, we are paying money and we are getting the thing. Okay, so there is a exchange of money as well as the product. So if a person ஒருவேளை ஒரு நம்மளுடைய வீட்டில் நம்மளுடைய சுய தேவைக்காக ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணி நம்மளே வச்சுக்கிட்டோம், நம்மளோட யூஸுக்காக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம், that means that is not business because there is no transfer or sale. அதை வந்து நம்ம இன்னொரு ஆளுக்கிட்ட பரிமாறவோ அல்லது அவங்க கிட்ட அதை விற்கவோ நம்ம வந்து செய்யலை. அது வந்து நம்ம ஓன் யூஸுக்காக செய்கிறது வந்து பிஸ்னஸில் வராது. And next one, dealing in goods and services. Goods produced or procured may be consumer goods like cloth, pen, brush, bag, etc. or producer goods like plant and machinery. Services refer to activities, page number 14, and like supply of electricity, gas or water, transport,
banking, insurance, etc. So dealing in goods and services. So இந்த business ஓட main ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பொருள் என்னது goods. ஓகே, ஸோ அது என்ன குட்ஸாகவும் இருக்கலாம், அது என்ன பொருளாகவும் இருக்கலாம். மேபி நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற, நம்ம யூஸ் பண்ணுற க்ளோத், பென், ப்ரஷ், பேக், எனி திங். அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடியூசர் குட்ஸ், அந்த அந்த பொருளை உருவாக்கக்கூடிய மெஷின்ஸுகளாகவும் இருக்கலாம். அந்த மெஷின் கூட வாங்குவாங்க, விற்பாங்க, அதெல்லாம் செய்வாங்க. ஸோ தட் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் குட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ சர்வீசஸ் லைக் the activities like supply of electricity, gas or water, transportation, banking, insurance, these all also comes under business activities. Okay, and the next one, regularity of dealings. So an isolated dealing in buying and selling does not constitute business. The transaction must be regular. So business அப்படின்னு சொல்ற ஒன்று வந்து எப்போவாது ஒரு வாட்டி நிகழக்கூடியதா இருக்காது. இட் மஸ்ட் பி ரெகுலர். இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if a person buys a scooter for his use and later on disposes it off at a profit, he cannot be said to have been engaged in business. The buying and selling must be recurrent to constitute business. That means it must be repeated. So if a person is buying a scooter and he use for his own self, and for a he uses, and for 5 or 6 months, 6 years later he was just reselling it, that is not called business. Okay, so if you are buying and selling, that is it is a regular thing. அது நம்ம தொழிலாவே வச்சுக்கிட்டோம், ரெகுலரா நம்ம அதை பண்ணுவோம்னா அது it will come under business. Regularity of dealings. So next one, profit motive, which is very very important. An important feature of business is profit motive. Business is an economic activity by which human beings make their living. It is in the book. In fact, the attraction of profit which spurs people to do business. Okay, so the important profit, the main feature of the business is earning profit, லாப நோக்கம். நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்ல நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது என்னது, லாபம் தான். பட் சம்டைம்ஸ் தேர் மே பி a risk, but a business must be a human activity and there may be a risk. We may be but more than risk, there are profits. So the attraction of profit which spur people to, so அந்த தொழில் செஞ்சீங்கன்னா நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு அட்ராக்ஷன்னாலே பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க். The profit that is expected in a business is always uncertain because it is depends upon a number of factors beyond the control of businessman. So the profit that is expected in the business is always uncertain. So if you are investing some certain amount of money and we are expecting a profit, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அந்த ப்ராஃபிட் வந்து எப்பவுமே நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம சொல்லவே முடியாது. The profit is uncertain. Okay, not sure, we are not sure about the profit because there are number of factors beyond the control of businessman. அந்த பிஸ்னஸ்மேனுக்குள்ள நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே தான் அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து முடிவு பண்ணும். For example, change in consumer preference, shortage of raw material, transport bottlenecks, power crisis, etc. So not only the businessman, there are many factors include like consumer preference. So டக்குன்னு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு இருக்க நம்ம வந்து வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்குவோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறவங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு லாஸ் வரலாம். ஓகே, ஸோ அந்த நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், அந்த பொருள் உருவாக்குவதற்குரிய அந்த மூலதனம், அந்த ஒரு பொருள் வந்து கிடைக்காம இருந்துச்சுன்னா, அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காம இருந்துச்சுன்னா, அண்ட் ஆல்சோ டிரான்ஸ்போர்ட் பாட்டில் நெக்ஸ்ட், தட் மீன்ஸ் பேட்லி டிராஃபிக், அந்த ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுல உள்ள அந்த வழிப்போக்குல உள்ள சிக்கல்கள். நெக்ஸ்ட், பவர் கிரைசிஸ், மின்சார பற்றாக்குறை. அண்ட் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் அண்ட்
it also has a factor of risk. And next, maybe upset business calculation and in result in loss. That is why profit is said to be reward for risk taking. Thus any business activity includes an element of risk too. So ஒரு business அதில் profit இருக்குன்னா in the same way it has loss also, and we should understand, and நம்ம அதை வந்து எடுத்து அதில் உள்ள அந்த இடர்களையும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும். And next one, let's move on. Objectives of business. Every business enterprise has certain objectives which regulate and generate its activities. Objectives are needed in every area where performance and results directly affect survival and prosperity of a business. Various objectives of business may be classified into 5 broad categories as follows. So what is meant by objectives? That means a aim or purpose of the business. Okay, aim or purpose of the business. So every business enterprise has certain objectives which is regulate and generate its activities. So எல்லாம் தனக்கொரு தன்னுடைய growthக்காக தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காக எல்லா பிஸ்னஸுமே ஒரு எய்ம் வந்து அவங்க வச்சிருக்கணும். அந்த எய்ம் எதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். So economic objectives of business refer to the objective of earning profit and also other objectives that are necessary to pursue to achieve the profit objective, which includes certain of customers, regular innovations and best possible use of available resources. So under economic objective, the business must be earning profit. Okay, லாபம் ஈட்டக்கூடியதாக இருக்கணும். அண்ட் அது எதை பொறுத்து இருக்கணும்னா அந்த லாபம் ஈட்ட கஸ்டமரை கிரியேட் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும். நம்ம வந்து அந்த கஸ்டமர்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய பொருட்களில் புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்களை நம்ம வந்து புகுத்தக்கூடியவங்களா இருக்கணும். as I have said before, if there is a product, any product if you take, there are innovations, right? ஒரு பொருள் இருக்குன்னா இப்போ what we can say, for example, ஒரு soap இருக்கு, any type of soap, okay, for let's go for brush paste, okay, and that paste first only strong teeth, and they brought Ved Shakti and neem. ஓகே, அதுலேயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் அந்த கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்சோடைன், அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஒரே கோல்கேட் கம்பெனி அவங்களே புதிய புதிய இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து நிறைய நிறைய அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க. ஓகே, ஸோ that must be there in economic objectives. and best possible use of available resources. நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணும், நம்ம கிட்ட இருக்க வளங்களை எந்த அளவுக்கு முழுமையாக பயன்படுத்தணும் என்பதையும் இந்த எக்கனாமிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து தெளிவுபடுத்துது. Let's go for next. Social objectives. Social objectives are those objectives of business which are desired to be achieved for the benefit of the society. Since business operates in a society by utilizing its scarce resources, the society expects something in return for its welfare. No activity of business should be aimed at giving any kind of trouble to the society. So, business in social objectives, here we have seen the main object of business is to get profit, but also it should be the benefit for the society. சொசைட்டிக்கு நன்மை செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும். சின்ஸ் we are utilizing, நம்ம வந்து இந்த பூமியில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க கிட்ட இருக்க வளங்களை எடுத்து தான் அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை செய்கிறோம். ஸோ we are taking some resources, so we need to
this society expects something to return for it. So அதை வந்து நம்ம ஒரு நலனா திரும்ப இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும். So no activity of business should be aimed at giving any kind of trouble to the society. So எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியும் அதனோட நோக்கம் வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு ட்ரபிள் கொடுக்கக்கூடியதா நிச்சயம் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், organizational objectives. The organizational objectives denotes those objectives an organization intends to accomplish during the course of its existence in the economic, like expansion, human objectives. Human objectives refers to the objectives aimed at the well-being as well as fulfillment of expectation of employees, as also of people who are disabled, handicapped and deprived of proper education and training. The human objectives of business may thus include economic well-being of the employees, social and psychological satisfaction of employees, and development of human resources. Okay, in the human objectives, மனிதனுடைய வளங்கள், அவங்களுடைய நம்ம கிட்ட இருக்க எம்ப்ளாயீஸோடைய நலன், இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட்லி ஒரு நல்ல பிஸ்னஸோட ஒரு மெயின் எய்ம் வந்து முடியாதவங்க, டிசேபிள்டு பீப்புள், அப்புறம் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது, ஒரு சோஷியல் கன்சர்னாகவும் இந்த சொசைட்டியை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக நம்ம வந்து எதிர்நோக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், நேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். The goal of the country may be to provide employment opportunities to its citizen, earn revenue for its exchequer, may be self-sufficient in production of goods and services, promote social justice, etc. Business activities should be conducted keeping these goals of the country in mind, which may be called national objectives of business. So as being a part of our country, it may be a businessman or any person, they should be fulfill the national goals. Okay, so as a businessman also we have some certain goals to fulfill for our country. So the what are the goals that we have? We need to provide employment opportunity to citizen. நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும். and revenue for its exchequer. ஸோ அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டி கொடுக்கறதுலேயும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். as well as become self sufficient in production of goods. ஸோ நம்ம உருவாக்குறதுல ஒரு தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக நம்ம இருக்கணும். ப்ரொமோட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், சமூக நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாகவும் நம்ம இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த நேஷனல் கோல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் be they should conducted keeping these goals of country in mind, which may be called national objectives of business. So சமுதாயத்துக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் ஆர்கனைசேஷன், ஹியூமன், நேஷ்னல் எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய பிஸ்னஸாக சில எய்ம்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நம்ம வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கணும். ஓகே, ஸோ we have completed this second chapter. Now let's see our assignment. So here you are having an assignment, page number 15 itself. Have you seen for own thinking? Do you know that there are white collar, blue collar, pink collar jobs? Collect the information and discuss. So
You are going to collect the information about what is white collar job, blue collar job and pink collar job, and each should written separately. You should take a A4 sheet paper and first write white collar job, okay, and under the explanation what is mean by white collar jobs and its purpose, importance, classification, and you have to give some examples, okay. After completing white collar you have to write blue collar, and same you have to write what is mean by and purpose, importance and etc. Same for pink collar jobs. So you have to submit it by when you come for correction. It should be neat and clean. I hope you are noticing it. No one should come without doing assignment. Okay, take a note of it. Let's move on to write our classwork. Oh sorry, let's do the book exercise from your book, page 15. Choose the correct answer. The primary objective of business is making profit, and occupation of a doctor is profession. And then the following does not characterize business activity. Answer is salary or wages. Activities undertaken out of love and affection or with social service motive are termed as non-economic activities. The answers are already given there. So just read, learn and mark it. Okay. So let's move on to next. Class work. Write today's date. In your book, page number 16, long answer questions. There are 3 questions. First one, explain the characteristics of business. So any 5, today we have seen, you are going to write any 5. Production or procurement of goods, sales, transfer or exchange, regularity of dealings, profit motive and element of risk. Okay, write these 5 points. You can mark in your book and you can write it. So the essential characteristics of business are as follows. Production or procurement of goods. Goods must be produced or procured in order to satisfy human wants. So procured means getting or collecting the goods, purchasing the goods. Sales, transfer or exchange. There must be sale or exchange of goods or services. When a person weaves cloth for his personal consumption, it is not business because there is no transfer or sale. Regularity of dealings. The dealing in buying and selling must be regular. For example, if a person, okay, not a person buys a scooter for his use and later on disposes it off at a profit, he cannot be said to have engaged in business. The transaction must be regular in business. Profit motive. Important feature of business is profit motive. Business is an economic activity by which human beings making their living. Element of risk. Change in consumer preference, shortage of raw materials, transport bottlenecks, power crisis may upset business calculation and result in loss. That is why profit is said to be rewarded for risk taking.
Thus, any business activity includes an element of risk too. Quite long questions, you have to write it. So let's move on to next one. Compare business with profession and employment. Any 5. Page number 14. So you can choose any 5 and write. Okay, there are 6 points, but you can choose any 5. It is up to you. So there are certain easy points are there, right? Comparison of business, profession and employment. So mark any 5 points and write it in your note. So one more question to complete. Next page. Discuss the objectives of business. Economic objective, social objective, organizational objective, human objective, national objectives. So there are 5 objectives. So this question also you can mark it in your book, but it should be written in your classwork. But it is compulsory to complete your classwork. Okay. I have explained this question in this video itself. So remember the points and write it. Okay. So now let's see the homework. Study the classworks, complete the assignment. I have given certain assignment, so you have to study as well as you have to complete the assignment and also your classwork note. Okay. 3 long answer question that we have written in our classwork note. Study it. Very important to study. So learn that questions.
Okay students, and also you have to complete the assignment. In your book page number 15 I have given an assignment, so and also I have given how to write, so just go through it and according to that bring the assignment. Okay students, that's all. Thank you.